Good morning class and warm welcome again all of you in our accounting subject lecture. Today we have a last lecture of our unit 1, and in this lecture we are going to discussing about accounting equation. In accounting, when we are recorded or when we are give any entry in our balance sheet or in any type of accounting, as we discussed before, every transaction have a two effect. One is the debited and second one is the credited. Then every transaction have a two effect. Now every transaction have impact on balance sheet. It is right or not? Then you all know about that. Every transaction have directly impact on our balance sheet. Then so what? So in our balance sheet, how many things we have? We have three items. One is asset, and second is liability, and third one is a capital. So in the right side we are write all the asset. In the left side we are writing a liability and capital. So you know very well, in previous lecture we are already discussed about it. Asset is equal to what? So asset is equal to liability plus capital. When capital and liability both together is equal to what? It is equal to our asset. And in our accounting system we are recording a dual entry. So in the both side of account, debit and credit is always and always what? Always and always equal. So our transaction, all the entry are directly impact on either asset, either capital or either liability. Then ગુજરાતીમાં કહું એટલે આપણા દરેક વ્યવહારની અસર કાં તો બેલેન્સ શીટ ઉપર થશે. બેલેન્સ શીટમાં ત્રણ વસ્તુ, એક અસેટ, લાયબિલિટી અને કેપિટલ. અસેટ બરાબર કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટી, એ આપણે પહેલા જ વાત કરી ચૂક્યા છે. એટલે કંઈ પણ એક્ટિવિટી કરશું તો શું થશે? ડાયરેક્ટલી ઇમ્પેક્ટ અસેટ અને કેપિટલ અથવા લાયબિલિટી ત્રણેયમાંથી એક ઉપર આવવાની છે. આઈધર બોથ આર ઇન્ક્રીઝ ઓર આઈધર બોથ આર ડિક્રીઝ ઓર આઈધર ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ. દેન કાં વધશે ત્રણેયમાંથી બે વસ્તુ, કાં ઘટશે કાં વધઘટ થશે, એ રીતે ઇક્વેશન ચાલશે. બટ એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન હેવ ડાયરેક્ટલી ઇમ્પેક્ટ ઓન બેલેન્સ શીટ. ઇન ધી બેલેન્સ શીટ અસેટ, કેપિટલ એન્ડ liability. Now we are moving on our equation. Then our first equation is what? Case of rupees 4,000 bought in the business by Parth as his capital. Means when a Parth started a business and he is bought a capital. Then છે પાર્થે ધંધો ચાલુ કર્યો છે ને બિઝનેસમાં શું લઈ આવ્યો છે? નાણાં. કેટલા? તો કે ભાઈ 4,000. So what happened? When Parth started a business, he bought a capital of rupees 4,000. એટલે કે પાર્થે ધંધો ચાલુ કર્યો છે એટલે ધંધામાં રૂપિયા કેટલા લઈ આવ્યો છે? 4,000 ધંધાની અંદર આવ્યા. એટલે શું થશે? કેસ આવ્યું, રોકડ આવી. ડન છે. સો એક એકાઉન્ટ થશે કેસ. What happened? કે ભાઈ કેસ come in. Where? કે come in business. Cash is what? કે it is our current asset. કેસ આપણી શું છે? અસેટ છે. એટલે એનાથી કેસ આવ્યું, અસેટ વધી, એટલે અસેટ શું થશે? તો કે ભાઈ ઇન્ક્રીઝ થશે. સેકન્ડ વસ્તુ શું થશે? કે પ્રોપ્રાઇટર ઇઝ ગિવન. પ્રોપ્રાઇટર મીન્સ માલિક, ઓનર. એ શું કરે છે? ગીવ કરે છે, આપે છે. શું આપે છે? કેસ. કોને આપે છે? તો કે ભાઈ બિઝનેસને. સો ઇટ ઇઝ અંડર અ કેપિટલ. જેમ કે કેસ આવ્યું એટલે એ શું થઈ છે? એ કેપિટલ છે, એ આપણી મૂડી છે. એટલે કે બે ઘટના, એક કેસ કમ ઇન એટલે કે કેસ આવે છે અને બીજું કેપિટલ વધે છે કેસ આવવાથી. ડન છે. તો અસેટ અને આ જે પાર્થભાઈ છે કયા ખાતાની અંદર આવશે? કેપિટલની અંદર આવશે. ડન. તો પહેલું ઇક્વેશન આઈ થિંક બધાને સમજાણું કે કેસ થી પાર્થભાઈ ધંધાની અંદર કેસ લઈ આવ્યા એટલે કેસ આવી એટલે અસેટ વધી અને એ ઓનરની માલિકીના રૂપિયા છે એટલે કેની અંદર આવશે? કેપિટલની અંદર. નાઉ અવર સેકન્ડ ઇક્વેશન. Bank account was opened by depositing of rupees 20,000 in Dana Bank. We are open an account in Dana Bank and we are deposited how many? 20,000. So what happened? બેંકની અંદર આપણે
20,000 રૂપિયા જમા કરાવ્યા છે અને ખાતું ખોલાવ્યું છે ડિપોઝિટથી, શું થશે? કેટલી? 20,000. એટલે when you are the opening account in bank, so you should to pay them. આપણે શું કરશું? બેંકની અંદર રૂપિયા જમા કરશું અને એ રૂપિયા જમા થવાથી શું થશે? તો કે ભાઈ આપણી બેંક બેલેન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે, એટલે કેશ જશે અને બેલેન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે, એવું થશે. સો બેંક ઇઝ રિસીવર. બેંક રિસીવર, ડિપોઝિટથી આપણે એકાઉન્ટ ખોલાવશું, આપણે રૂપિયા જમા કર્યા એટલે બેંકને રિસીવ કર્યા. સો બેંક બેલેન્સ ઇન્ક્રીઝ, આપણી બેંક બેલેન્સ રૂપિયા જમા કર્યું એટલે વધશે અને કેશ ગોઝ આઉટ એટલે આપણે કેશ જવા દીધો છે બેંકમાં, એટલે આપણી પાસેથી કેશ જાય છે. સો કેશ બેલેન્સ ઇઝ decrease. સમજાણું? સો બેંક એકાઉન્ટ વોઝ ઓપનેડ બાય ડિપોઝિંગ ઓફ ₹20,000 ઇન દેના બેંક. દેના બેંકમાં આપણે 20,000 જમા કર્યા છે. સો કેશ ઇઝ ગોઝ આઉટ, કેશ જાય છે અને બેંક રિસીવ કરે છે એટલે બેંક વધે છે. ડન. તો આઈ થિંક આ બીજો ઇક્વેશન પણ તમને સમજાણું હશે. નાવ ઇક્વેશન નંબર 3. પરચેસ ગુડ્સ ઓફ ₹10,000 ફ્રોમ હરિવંશ and payment made by check immediately. So it is a cash transaction. Then છે when જ્યારે પણ તમારા ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર રોકડ અથવા તો ચેક એટલે કે કેશ અને ચેકનો ઉલ્લેખ હોય એટલે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ખાલી નામનો ઉલ્લેખ હોય તો એ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે અને કંઈ ઉલ્લેખ જ ના હોય તો પણ એ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. તો શું કર્યું છે? આપણે પરચેસ કર્યું છે ગુડ્સ. કેટલાનું? 10,000નું. કોની પાસેથી? તો કે ભાઈ હરિવંશ પાસેથી. એની આપણને ચેકથી પૈસા આપી દીધા છે એટલે ચેક આપ્યો એટલે બેંકમાં જશે. તો when we are the purchasing is good, so what happens? So our goods increase, our stock is increased. Then because goods is come in our business. Then so and when we are purchasing a good, so we are the pay for this. And we are the paying by a check. So when he is taking a check and it is passed out in our bank, so a bank balance of our account is decreased. Why? Because he is a transfer from his or her account. Then so શું થશે કે આપણે ગુડ પરચેસ કર્યું છે હરિવંશ પાસેથી અને ચેક આપેલું છે એટલે આપણને ગુડ પરચેસ કર્યું, ગુડ્સ આવ્યું આપણને. સો તો ગુડ્સ કમ ઇન, ગુડ આવે છે તો ગુડ્સ આવશે તો શું થશે? સ્ટોક વધવાનું છે આપણું. અને ચેક દ્વારા પેમેન્ટ કર્યું છે તો કે પેમેન્ટ મેડ બાય ચેક તો શું થશે? બેંક બેલેન્સ ડિક્રીઝ થશે કેમ કે આપણા ખાતામાંથી રૂપિયા લેવાનો છે. Then so it is our third equation. I hope you all are very well understood. Now our next equation is what? Goods of ₹5,000 sold to Surya. Now we are the sell of goods. Done. So here tell us about a name. Here is not giving a word cash or check, so it is a credit transaction. Then so goods of ₹5,000 sold to Surya. We are the selling a goods and Surya is the receiving a goods. Then so Surya should to pay us in a future, so it is our receiver. Then છે હવે શું થશે? આપણે Surya is receiver. Receivable from Surya's arrives. એની પાસેથી રિસીવેબલ મીન્સ કે જેની પાસેથી આપણે લેવાના છે. પેબલ મીન્સ કે આપણે જેને પેમેન્ટ કરવાનું છે. એટલે સૂર્ય ઇઝ રિસીવર, સૂર્ય પાસેથી આપણે લેવાના છે. સો શું થશે? રિસીવેબલ એટલે કે લેવા પાત્ર રકમ સૂર્યની શું થશે? અરાઇઝ એટલે કે ઇન્ક્રીઝ થશે. અને આપણે વી આર ધ સેલિંગ અ ગુડ્સ, સો ગુડ્સ ઇઝ ગોઝ આઉટ ફ્રોમ અવર બિઝનેસ. ડન. તો ગુડ્સ ગોઝ આઉટ કેમ કે આપણે વેચાણ કર્યું છે, સૂર્યાભાઈ માલ લઈ જાય છે. સો સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ ઇઝ decrease. Then so it is our fourth equation. Our fifth equation is what? કે purchase furniture of ₹2,000 from cash. Now we are the purchasing of furniture. Then so in a cash, by a cash. So what happened? We are the purchasing of furniture. So furniture come in our business and for a purchasing we are the paid the cash. So furniture is come and cash is goes out. Then so here furniture comes in. If the furniture comes in, so what happened? Asset increase because furniture is our asset. ફર્નિચર આપણી અસેટ છે, ધંધામાં આવે છે એટલે અસેટ વધશે અને એના માટે આપણે પેમેન્ટ કર્યું છે. કેશ ગોઝ આઉટ, સો કેશ બેલેન્સ ડિક્રીઝ એટલે કે કેશ બેલેન્સ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. સો ઇન ધીસ અકાઉન્ટ we define it, we have two account. Then and every account is directly impact on either our assets, either our liability, either our capital. Done. Now
we are looking for our new equation. Next equation is a check of rupees 3000 is received from Srujan and it is deposit in bank. In the previous equation we are already discussed case Srujan is our receivable, we will pay from Srujan. So now Srujan is pay to us a check of rupees 3000 is received from Srujan and it is a deposit in bank. Then પાછલા એક ઇક્વેશનમાં આપણે જોયું હતું કે સૃજનને આપણે માલ વેચ્યું હતું ને એને રૂપિયા આપવાના આપણને બાકી હતા, તો એના ઉપર વાત થઈ છે. સો વોટ હેપન કે ભાઈ when Srujan give to us a check and we are the deposit it, so what happens, our bank balance is increased. ડન છે, એ ચેક આપણે જમા કરાવી દીધું તો આપણી બેંક બેલેન્સ શું છે, ઓબ્વિયસલી વધવાની છે. અને સુજન પાસેથી જે આપણે માંગતા હતા હવે એ નહીં માંગીએ. Then so our receivable is decreased. So bank balance is received, bank balance is increased because we receive our bank balance and Srujan is a giver. So receivable of Srujan is decreased. સમજાણું આ ઇક્વેશનની અંદર કે 3000 રૂપિયા આપણે જે માંગતા હતા, જે 3000 કે જે કંઈ પણ માંગતો એમાંથી 3000 નો ચેક એને આપી દીધો, આપ્યો એટલે આપણે બેંકમાં જમા કરાવ્યો, એટલે બેંકમાં જમા કરાવ્યો તો આપણી બેંક બેલેન્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ અને સુજન જેટલા પણ માંગતા હતા હવે તેમાંથી 3000 રૂપિયા ઓછા માંગીએ છીએ એટલે એનું રિસીવેબલ એટલે કે માંગવા પાત્ર રકમમાં ઘટાડો થયો. નાવ આગળ વધીએ. Received commission of rupees 1500 in a cash. Now we receiving commission. Then so when we are receiving commission, so we get our money as a form of commission. So we get our money. So what happened? Our case is increased. Why? Because we received commission. Then so our case is what? Case was increased. So our case was increased. So it is our income. Income of commission is also increased. Then because commission is coming to where in a nominal account, and in the nominal account rule is what? All the expense and losses is debited and income and profit and gain is credited. So our income of commission is what? Increase. So it is increased. So it is the impact on our capital. Then we get our money, we get our cash, it is our capital. So our capital it is increased. Then આપણે 1500 રૂપિયાનું કમિશન મળ્યું છે, તો એ 1500 રૂપિયાનું જે કમિશન મળ્યું છે આપણને કેસ આવી અને કેસ આવી અને આપણી ઇન્કમમાં શું થયો છે? વધારો થયો છે. એટલે ઇન્કમ ઓફ કમિશન ઇન્ક્રીઝ થઈ છે અને એ ઇન્કમ ફાઇનાન્શિયલ રૂપમાં છે, કેસના રૂપમાં છે, એટલે એ આપણી કરંટ અસેટ એટલે કે આપણી અસેટ એટલે કેપિટલની અંદર શું થાય છે? વધારો થાય છે. નાવ પેડ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ of rupees 1250 એટલે કે 1250 by a check. Now it is our income source, it is our expense. Now we are the pay a premium of rupees 1250 rupees by a check. So we are pay it so by a bank. So our bank balance obviously goes down, it is a decrease, and bank will be and what can say, and withdraw by a proprietor. So our capital decrease because we are pay it. Then from a behalf of a withdrawer, because a life insurance is taken by a, we can say that for a, it is a life insurance. So life insurance is taken by a owner, it is taken by a human being. So who take it? So our owner take it. So owner take it, so we should to pay that. So it is a reduce our capital. Then so amount withdraw by a proprietors or owner for a purpose of insurance, so our capital is goes down, it will be decreased, and bank will pay the amount. So bank balance is also was, it is a decrease. Now our next equation is what? Received notice for paying tax for municipal corporation. Done. Now listen carefully again. Received notice for paying tax from municipal corporation. We are receiving a notice. Then what happened? We are the receiving notice, not we are pay it, or either not we are not our taxation department get it. Only they are give or receive to us. Then only they are give or receive to us.
we have only noticed it, so it is come into where it is come into a non-economic transaction. હવે આપણે કંઈ ખાલી નોટિસ મળી છે, આપણે કંઈ પેમેન્ટ કર્યું નથી કે એ લોકોએ પેમેન્ટ લીધું નથી, હજી જસ્ટ નોટિસ મળી છે, તો એ મોનેટરી એટલે કે એની અંદર રોકડની લેવડ દેવડ થતી નથી. સો ફોર ધીસ રીઝન ઇટ ઇઝ નોટ કમ ઇન ટુ અ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, આ રેકોર્ડ થશે નહીં. ધેન આફ્ટર goods of rupees 1200 give to Prime Minister Relief Fund. Then now we are giving some charity. Then our business, different kind of the business are doing some CRS activity. CRS means I think no, sorry, CRS. આપણે કહીએ ને સોસાયટી માટે જે વર્ક કરતા હોય છે, ડન છે ચેરિટી ફોર CRS, હા ચેરિટી ફોર રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ સોસાયટી. ડન સોસાયટી માટે જે ચેરિટી કરતા હોય છે એ બધીનો સમાવેશ આની અંદર થાય છે. તો આપણે 1200 રૂપિયાનું ગુડ્સ આપ્યું છે શેની અંદર? ચેરિટીની અંદર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રિલીફ ફંડની અંદર. એટલે ચેરિટીની અંદર આપણે આપેલું છે, તો ફાઇનાન્સ આપણે જશે કે શું આપેલું છે? ગુડ્સ આપેલું જશે, એટલે ગુડ્સ આપણું શું થાય છે? જાય છે. એટલે પહેલી વસ્તુ એ કે ગુડ્સ આપણા ધંધામાંથી જાય છે, તો સ્ટોક ઘટવાનું છે. ડન. ના ચેરિટી શું છે? એક પ્રકારનું આપણું એક્સપેન્સ છે, તો આપણી કેપિટલની અંદર ઘટાડો થશે. ડન. સો ચેરિટી એક્સપેન્સ ઇન્કર્ડ because we are doing a charity, so we should to pay our we can say our capital, our money is decreased, so our capital is decreased. The goods is for charity purpose, so stock or either asset is what decreased. ડન છે ચેરિટીમાં આપો એટલે અસેટ ઘટે, ગુડ્સ આપ્યો છે એટલે, અને ચેરિટી આપણા માટે એક ખર્ચો છે. ડન. તો આપણી કેપિટલની અંદર એ શું કરશે? ઘટાડો થશે. સો આઈ હોપ ધીસ 10 ઇક્વેશન you all very well understood it. Done che. Here we are finishing our first unit. In next lecture we will meet with our second unit, and it is a totally practical portion. Then now we have a 3 unit, and in this 3 unit we are calculating sum and etc. But before calculating that sum, you should to understand about this kind of the equation, because if you can classify this equation, so what happens? So you can make a account, you can make a different kind of the ledger general, but if you don't know, તમને ખબર જ નથી કે કયા એકાઉન્ટમાં શું જશે, કઈ રીતે એને ક્લાસિફાઈડ કરવું, તો તમે એન્ટ્રી જ નહીં કરી શકો. So it is the most important for you accounting equation. Then so I hope you all are very well understood it. Then here we are finishing our first unit, and as well as we are finishing our this lecture. In the next lecture we will meet with our new topic in unit number 2. Then ત્યાં સુધી રિવિઝન કરતા રહ્યો, વાંચતા રહ્યો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.